E silia ma le tolu se fulvalu miliona tala le au whai o la ngaluenga tele na tala i nei leso i le malai vale le whaavao malo i tāpuna. E silingia le mouta mawalunga sui mai le mouta ngasi o le LBJ. Tau nuu le mata upu wa fiai ne li isi to'alua i le whaamsinonga mawalunga. O te whaatalo whātu se whaupoponga o tala mai lau KVZK nei vaenga o le fiafi. E mo moatu de nea fiafi o le taeau na leila le na tatala alo iai le tele o vaenga na whaalileia o le malai vaalele whaavao malo i tāwhuna. E tolu sifu malvalu miliona tala se vaenga tupe na whao ngai nai mo le whaalileia o le tele o vaenga o le malai vaalele. Talofa, and thanks for joining us on KVZK News live from our studio in Whangtongo. First up is the delegation of the government's $38 million apron rehabilitation project, a facelift for the Pangopango International Airport that was held this morning. Here is more. E ono vaenga na vai nai le whaatino ino le ngaluenga tele le nei e pe ono te tala ina le so. E re malai vale le whaava malo i tafuna. O le nei ngaluenga sa whaatino ina sa company mai New Zealand wata ua le Becker Group. O le sauroanga le ala whaatono le matanga luenga wafu ma malai vale le ia whalenao ti lo yon fruen. I le sauninga e te talai nalo i aere ngā luenga tele le tau nei. Na saunoa ai fo i le whaatono e whaapea. O le compania McDowell na nafa ma le vaenga mua po le phase 1 o le ngā luenga. A o le vaenga i 5 muri o le ngā luenga tele. Na whaatono ina le compania le Paramount. I lalo le vavainga le compania le PPG. O le tamaitai insinia lo matanga luenga ia Natalia Palamo. O iele na ngā whamavaenga umatau o le whaatono ina le nei ngā luenga. Le pia ma le fitu tausanga o tau fuafuaina. A mata mai lava leata o le ngā luenga o le pemita ma le whaatono ina le ngā luenga atoa. I le sanoanga le whaatono le tau nei o le vaenga mua le ngā luenga na whaatono ina le tausanga i lua hawhis fumalvalo. Ma na mai ai te tono le lua tausanga lo na whaatono ina. O isi vaenga na te toi ai o le nei ngā luenga na whaato awhai e le lua hawhis fumaleiva ma mai ai lava i te tono le whaatausanga. Is a report i le tala o ngā luenga na sau noa whale na auti. E pe ama le sa furu fitu eka le au te lenga o le si mafou o mai o na toi whaale le iai le vaenga. E tūlau e le lei vaalele, ma isi vaenga le malai vaalele o le asphalt pavement e mo mia pe pō whaatasi ma le si maa. Ma isi vaenga tā ua mo le whaafaingo fieina o na whamilo sa i vaalele te tele e a whea le territory. E fitu vaenga o tā ua le fuel hydrants le pipi i sao lava i tane ia i le pakaliona o le ala vai e whaaduai le suau o moli o whaai loi longo fia e pailate ma le au vaa vaenga tutuai vaalele ma isi vaenga ese o mai o na whailongoina mo le teimi o whaalavlave whaafosei. E toru vaenga na mo mai ele se leni mo le nei ati na tele e tu sai o le saunoanga whalenauti. E toru spulfate se ma le tolu miliona na mo mai le Federal Aviation Administration o le matanga wengo le interior na mo mai ele se dia ma le tolu se lawafe o le foa i e lue awala mai le CIP e se dia ma le on se lawafe o matching grants a e tolu tasi tesi miliona na mo mai le malo. O le taua whae o le ngā ruenga e se dia ma le tolu se furuvalu miliona tala. Na whaadia le whaatonu ia whale naoti o le nganga mawadunga le matanga ruenga o le whaade leia leo awala e tūlau e le lei vaalele o le vaenga e tu vaai vaalele mo le saunga le mua le soifua tangata malanga ai maise o le avea i pea o Amerika sa mo mātunu e au fia e vaalele ina ia o ngatasi matula fono mawhainga whaavae a le federale. The multi-million apron rehabilitation project, consisting of 6 phases, was designed by the Becker Group from New Zealand. This is according to the Director of Port Administration, Whalenao Loyon Fruen. During the dedication ceremony held this morning, Mrs. Loyon Fruen confirmed that Phase 1, McDowell, was the construction company, and the remaining 5 phases were constructed by Paramount Builders, with the PPG as the construction management.
Port Administration Senior Engineer Natalia Palamo was assigned to oversee the implementation phase of this project, which underwent for approximately 7 years from design to the permit process and then construction. The construction of the first phase started in 2018 and was completed within 2 years, while the remaining phases, the construction started in 2019 and concluded on its 4th year. She explained the scope of work covered a total of 17 acres of new pavement and utilities for the airport, which included a new asphalt pavement for the entire apron, 3 concrete hard stands, and widening of the apron area to allow easier aircraft movement. Also, 7 new fuel hydrants on the stands and connection back to the new tank farm in Lions Park, new stormwater drainage, including an oil water separator, 6 floodlights to light up the entire apron edge lights, pavement markings, and new emergency stations for each stand. There were 3 funding sources for this project, says the director. The Federal Aviation Administration issued 3 grants totaling $34.3 million. The Department of Interior of over $300,000, 2 local CIP matching grants amounting to $600,000, while ASG provided local matching funds of $3.1 million. The total cost of this project is over $38 million. The director says that they continue to improve their runways, taxiways, and now apron for the safety of the aircrafts flying into Pango International Airport. Also, the Port Administration strives to maintain the highest safety standards at the airport facilities, not only as it's mandated in the federal regulations, but the safety of the traveling population, which is paramount to the department. Na le whaatafa fisilia te mau lea tunu ua mai se le tinase na toa, i le teimina o atua i le komiti whaafoe le mauta ngase, e tu sai o whaafitau li o lo tula i mai pe le komiti whaafoe ai mai se le mauta ngase atoa. The hospital management were questioning the Senate this week on its mission for better healthcare in the territory, including its goal to reduce the number of patients sent overseas for medical treatment. Critical issues covered during the hearing were the ongoing predicament over the shortage of nurses and the waiting time in the emergency room, as experienced by many. I le teime le longa le mauta ngase le tau nei na saunoai le whaaton siri le tu mau le mauta ngase ia Dr. Akapusi Landua. I le nau ta ingo le pulenga le mauta ngase o le whaititia le fitus full percent le au whai o tangato le atunu e sa ili tonga fiti whafuatu Amerika Samoa. O le finangalo Landua, e le ise mafuanga te tau e sa ili tonga fitai o tātu tangata le malo tele. E o te tau le LBJ o na tilo pe sile e wala e mawhai o na whaatanu wina nei au unanga ese i le mauta ngase i whanga alu. Na whaania Landua, o le tōtelo tangata o le territory le fia malanga i whafo mo tonga fitinga. Ai o le mafuanga e alai o na malanga i whafo o na le o maua so swani o lato ngase i le mauta ngase i whanga alu. Na saunoa Landua o sa vaenga o fuafuanga mamau o le mauta ngase ui nei, o le vaenga le o ta ua le telehealth, le whaongai nei a wala o sota inga wha nei o na pō, e whaafai ngufi ai e lima ta maitai fo mai nei, o na sota taima fo mai a tunu mamau. O le nei whainga, e au ngā e whaasoa iai fo mai ma tala noe tonga whatinga te tau ma a wala i a o fuafuanga foi, e au no wia mo le tonga whatia o se ngase. Na au fia foi le saunoanga, a le whaatonu le tumau, le tūlanga e peo le tūla i mai le mauta ngase. O le tinase ntoia a whanoti na vasili le au whai o ngase lo o wha matoto le teimi nei, ai na tali Landua, e pea mara se lau fitu sa furu tangata, ai na o le tolu sfultasi masini o lo iai le teimi nei le mauta ngase. O lona winga, i le saunoanga Landua, e na o le tolu sfultasi tangata, e mawhaino wha matoto i le aso, na vasili ia foi, e whanoti le leo masini lo whaongai na le mauta ngase. E na tali Landua o le masini wa iei nei e 5 tausanga le matua. O le isi Vasilia whanoti na ngā i le au whai o tausi soifua o lo ngā lurue nei le mauta ngase. Ai na saunoa le whaolulunga o tausi soifua ia sima mao tuato. O le teimi nei e whaas fultasi le au whai o tausi soifua restara po registered nurses, Tolos for Lloyd Lato, what to licensed practical nurses, po RN, malefas for limo, tosis soy for lango, po nurses aid. Ole, tato mo tanga sengase. E se lauri mas fulu ia moenga,
capacity o le whanmai. O te mi nei o e fast food tasi tato RN solo iei nei. E mana o mia e whanmai, nisi RN se ono se fulu. Ono se fulu. Ono se fulu. So mana o mia la le se lauma le tasi on staff. Right. E na alfasu tasi le iei nei. Ina o fast food tasi. Ona o le tato mautanga se ngase sila fia fo iolo i lalo whamalmalunga le CMS. Ia o tūlanga o le o condition of participation. E te tau rawana i le RN i sifi. Every shift, e te tau na i le RN i supervising na ia ngā luenga LPNs. Ia me se fo isi unlicensed personnel. O le sunga le fomai le afionga le senatoria atu Yasina Dr. Salamola Moli na taita ia ilo longa le komiti le mautanga ngase. Acting Chief Executive Officer of LBJ Hospital, Dr. Ekapusi Landua, told the senators his goal is to minimize the off-island referral by 70%, citing that he does not see a reason why patients should travel off-island when the LBJ Hospital should work on building up its capacity and providing the services and the care to ensure patients will be treated locally. According to Dr. Landua, the Samoan people don't like treatment overseas, and the reason they are going overseas only when these services are not available on island. Furthermore, Dr. Landua zeroed in on the telehealth services now available at the LBJ, enabling the medical professionals to connect with overseas physicians. This would allow them to exchange ideas, get first-hand treatment and advice. They started this initiative last year. He also elaborated on the critical issues faced by the hospital. Moving forward from here, is to focus on that mission, that we have. Right now, there are a few things that have already been put in place. There are a few critical issues in the hospital that we have already addressed. One is the shortage of nurses. At this time, we have already secured 2 contracts where we will be getting nurses from the Philippines to come and build up our staffing shortage in the nursing profession. That is one of the critical issues and the need right now at the hospital. The second critical issue that we have is the waiting time in the emergency room. Waiting time in the emergency room, we have already addressed that by starting our non-urgent clinic that is open during the hours that the emergency room is most busy, and that is after hours from 4 to 8 o'clock, and also during the weekends from 12 to 8 o'clock. We are addressing those needs because those are the critical needs as of now, and we are evaluating the waiting time in the emergency room. This Thursday, we will be reviewing the function of this non-urgent clinic to make sure that we are meeting the needs of the people, and that is to reduce and minimize the waiting time in the emergency room. And if there is any need to modify or to change or to expand that service, we are going to do that. Senator Fonoti inquired about the data of dialysis patients. In response, Dr. Landua estimates that about 170 plus patients are being treated at the dialysis clinics, and there are only 31 machines available, meaning only 31 patients can be treated daily. The quality of the dialysis equipment was also questioned by Senator Fonoti, and according to Dr. Landua, the current dialysis machines are about 5 years old now. Furthermore, Senator Fonoti queried the number of nurses currently working at the hospital, and according to Director of Nursing Simamau Tuato'o, there are 41 registered nurses, 32 licensed practical nurses, and 45 nurse aides. The hearing was chaired by Senator Tuyasina Dr. Salamola Moli of the Senate's Hospital Committee. I tātou reporti ma le whaamasinonga o le so le ua tu ina tuai le whaamasinonga maulunga le mata upo le li o Pereira Marciano ma wheto ai Isaako o lo o molia I la ua nei le umia whaasoli tu la fono o whala au whaasai no le Isa.
In our court report, Pereira Murciano and Feto Isaako were arraigned in the High Court today. They are facing drug charges in relation to a drug raid last month in Liloloa. O le lea Murciano ma Feto ai na loka ina i le masina na te nei. E ripoti ma le whaamsinonga o lo ta wai e whaapea. Na mai tauina e leo le lea Murciano i le teimi no so ai tutonu se ta avale lanu moana o le itu ainga o le haindai tukusan. E toa wha i la tau sa i tutonu le ta avale le na fasiringi ai loa ma Murciano. Na mo le vaenga su e leo ni vaenga e whaonga e tu ai tutonu le aisa po straws. O lo i ai tutonu fuala u whaasaina i lalo no fua sa no fua i Murciano. I le taimina su e leo le taavale le nei na mauai ta mai pepa o lo iai tutonu vaenga e te waile fuala au whaasai no le aisa e lua se fulu sa i lalo no foa i le pito i tu o le nei taavale. O le su e ngalo na lua lea na mauai loa e leo ni straws lanu mea mata o lo iai tutonu fuala au whaasai na i le vaenga o le taavale ua tau o le compartment. Ua moria nei le whaamsinonga nei alii o na leo umia wha le soli tu la fono fuala au whaasai no le aisa ma le wha moe tuwhatuwhai natu. Taulu se fulua sole ua whaatulanga e tula iai nei alii i le whaamsinonga mawalunga. Murciano and Feto Ai were arrested last month after a search warrant was executed by armed detectives of the Vice and Narcotics and Criminal Investigations Division of the Department of Public Safety. According to the government's case, police located Murciano getting inside a blue Hyundai Tucson. There were 4 other people in the vehicle. Murciano was asked to exit the vehicle and was detained and patted down for weapons. Detectives observed a white cut-up straw with blue stripes containing crystalline substance underneath the area where Murciano sat. When police questioned it, he refused to answer. The criminal complaint outlines that Feto Ai and another passenger who has not been charged were detained. A search of the vehicle, police discovered a small packet containing 20 white straws with colored stripes containing crystalline substance underneath the back seat. A second search conducted found an additional 3 neon cut-up straws containing crystalline substance inside the top compartment of the vehicle. The defendants are facing charges of unlawful possession of a controlled substance with intent to distribute. They are scheduled for a pre-trial conference in 30 days in the High Court. Leo le atato alo tusina malolonga pupu ni vaenga le fiafi atoe te mai ona whauwina tu leo tala lau KVZK. Let's take a short break. More news coming up, so stay with us. The U.S. Department of Health and Human Services gives DOH $3.3 million to strengthen public health workforce and infrastructure. DOH pushed for more awareness of disability issues by hosting a parent forum at the VA Tafuna tomorrow. And Prime Minister Fiamena Naomi Mataafa arrives to a red carpet welcome in the Australian capital, Canberra.
Whaatalo whātu le toi te mai o tala lau KVZK ni vai ngō le fiafi. Ua talia fia le tamita I whaipule le konkeresi au I whaatali au mua amata. Se vai ngā tupe le federale mai le matanga luenga o tautua mua la manuia lau tele le Department of Human and Health Services. Ale malo tele e pea ma le tolu tesi ma le 2 miliona tala. O le nei vai ngā tupe o lo ofua e whaalele ai le vai ngō le soifua maloloina o ngā luenga te tele ma isi vai ngō le au nanga. E pe ona tā ua le ofisa au mua amata e whapea o le fisoswani tau tupere nei le e au mai le vaenga o le Center of Disease Control o se vaenga le federale I tonu o le Human and Health Services. Na whaafetai le tamita I whaipule le fionga le kovana seli ia le manu pale poi siale ngā maunga ma le kovana lutena ia tala uenga le asalo vale le ale ma le whaatonu ia mautu sātu I le amanua o no ngā ruenga le lei mo le sā ilia o nei vaenga tupe. The Department of Health and Human Services is the recipient of over $3.2 million from the United States Department of Health and Human Services, or HHS. This discretionary grant is aimed at strengthening public health, including infrastructure and workforce. According to information from Congresswoman Aumua Amata's office, the health services grant is from the Centers for Disease Control and Prevention, a federal agency within Human and Health Services. Amata congratulates Governor Lemanu Palepoi Sialenga Maunga, Lieutenant Governor Tala Wengele Salova Ale, and Director Mutusatu Ileamanua for their roles in leading these efforts and obtaining federal funds. O tai au le ua fuafua e whaataunu inai se whonutanga matua ma le vaenga whaufutua le whanau I yeimana o ngā whaapitoa. O le whonutanga le nei a matua o le a ngai le whaataranoi no whaafitau ni malu itau o lo o whiangai ma le whanau e ia whianga tu mau nei le atunuu. O le whaatono nutanga luenga o le soifu malaloina ia mautu sātu I le amanua o le taitai komiti o le whonutanga I le aso a tai au. O le atali umai nisi o Fesilia matua o lo ia lato walo e yeimana o ngā whaapitoa I lo itau o lo whiangai mai ma lato I tutonu le nei atunuu. Ma o le talanoina ai fo I o nisi o vaenga mo le langolangoina o I lato. O le whontanga le neia mātua o le a whaatautaia I le official veterani I tāwhuna I le aso a taiao I le itula I se fulu I le taiao se ia pā I le itula I se fulu male dua I le awoli. March is Disabilities Awareness Month in the United States. The month-long event presents an opportunity to come together for children and youth with developmental disabilities and to work on implementing the best strategies to support them. While there have been noteworthy changes in disability inclusion, many challenges remain. In line with the Disability Month in the territory, tomorrow at the Veterans Affairs headquarters in Tafuna, under the Moving Towards Change, the forum will discuss supporting issues such as inclusion, accessibility, education, and health equity. The forum will be a question and answer session focusing on addressing the challenges and opportunities that parents of children with disabilities face in our community. Hosting the panel is DOH Director Mutusatu Ileamanua, and panelists will consist of service providers for individuals with disabilities and advocates. Members of the public are invited to attend. The forum will start at 10 a.m. to 12 p.m. tomorrow. I tala mai ia pia, o le tau nei le na whaiai se sauninga I le lau mua Ausitalia o Canberra. E whailoa iai alo ia le palemia ma le malo Ausitalia. I le tamaitai palemia o Samoa ia fia mei nao mi mataafa. O le iai o fia mei Ausitalia mo le duaso. O se vaengo fuafuanga le malo Samoa e ala I se vala audia a Ausitalia mo se tala noanga au na taitai. I le mai ai o le sauninga ta waloa sa whai le so. Na saunoa I le palemia o Ausitalia ia Anthony Albanese I le tāua le mafutanga Samoa ma Ausitalia. I le ngato le mafutanga wha le Pasifika ai whaapea I fo I le wā I whafo malo. Na saunoa Albanese e te le mata upo le a whaasoa iai ma le palemia o Samoa e peo le tu ia a whianga o atunu o le Pasifika ia a whianga wha le natura ma suinga o le tau. O le taimi umuole nei ua malanga atuai fia mei Ausitalia talu ona avea o ia ma palemia o Samoa. O le awhea ele tamaitai palemia o Ausitalia o se vaenga wana whonutanga I le mai ai o se whonutanga malo le tau pulenga le asa whai Peritania tele le fo ina whailoa iai le tamaitai palemia ma le tupo Peritania ia sa lesa le tolu ma le whailau tusi o le whono malo le tau pulenga.
The Australian government has welcomed Samoa's Prime Minister, Fiame Naomi Mataafa, in Australia. In a welcoming ceremony in Australia capital, Canberra, this morning, Australia Prime Minister Anthony Albanese said he was pleased to welcome Prime Minister Fiame Naomi Mataafa to Australia for her first bilateral visit as Samoa's leader. Prime Minister Albanese said the meetings scheduled with his Samoan counterpart would focus on a peaceful, prosperous, as resilient Blue Pacific. He also acknowledged the extent to which climate change issues dominated the challenges facing the Pacific, noting Australia was committed to working with Samoa on resilience and on sustainable development measures. Fiame's visit to Australia is her first official trip with Samoa's Prime Minister since 2019. Mataafa was recently in the United Kingdom, where she met with King Charles III and the Commonwealth Secretary General. Albanese added Samoa and Australia enjoyed strong personal links, with nearly 98,000 people of Samoan descent calling Australia home. I am delighted to welcome Prime Minister Fiame Naomi Mataafa to Australia, the Prime Minister said. As members of the Pacific family, Australia and Samoa share a special bond based on a long history of cooperation and kinship. I tala mai le Pasifika ua fautuaina ele sa avea mawhailautusi o official le fono le Pasifika ia Dame Meg Taylor ua tatau I taitai o le atunu o le Pasifika o le tala no sao I mataupu e awhia I tangata o atunu o le Pasifika na ilo o le taea fua o isi mataupu e lea ngā o le Pasifika mauna tangata. I lana saunoanga I Papua New Guinea na ia tā wai whapea o le whiangainga Ausitalia, Amerika ma Peritania tele. Ina ia tutu whaatasi e ala le I le whausiei na o whaava a maulu o se fuafuanga e whaafetau ia I le malosi o whiangainga tunu o le Pasifika ma Saina e maisi o le malosi wo o iai nei Saina I le nei tūlangi. Aina whaalia e Dame Meg Taylor o le whaalavlave o le whiangainga na whaie nei malo na whaie au noa ma se leo atunu o le Pasifika mai seo puipuinga o le tūlanga I le awhianga o le Pasifika mo na tangata pe whaatupula ia malosi o Saina ma nei atunu o le Pasifika. O le tausanga na te nei na whaalawi loa I Amerika o te tū whaatasi ma Peritania ma Ausitalia mo le nei polo ke titele e whaitau biliona tupe o le a whaalui nai. A o whaia fuafuanga nei malo ai o loo sida toa atunu o le Pasifika ma le popole o na waafianga e o ai le nei tūlangi pe a o ina tupu mai se vevesi o ngā sami o le Pasifika. O le popolenga o Dame Meg Taylor e whaapea o le whaatupula I o le taimi lava e vaaiai vaa maulu o atunu nei e tolu le Pasifika. O le taimi fo I lea o le a malolo ai fo I fwa vaa Saina I le leo ina o na o ngā sami ai maisi o atunu o loo lātou fo I ai maisi atunu o loo lātou fo I whaipaanga ma o I nā tonu lava. E ono o nā tonu lava o le a tula I mai ai loa ma vivesi ma a fia I le Pasifika ma o na tangata. A Pacific leader and former Secretary General of the Pacific Islands Forum says Pacific leaders needs to sit up and pay close attention to AUKUS and the Indo-Pacific strategy and China's response to them. Speaking from Port Moresby in Papua New Guinea, Dame Meg Taylor said Pacific leaders were being sidelined in major geopolitical decisions affecting their region and they need to start raising their voices for the sake of their citizens. The issue here is that we should have paid much more attention to the Indo-Pacific strategy as it emerged, she said. And we were not ever consulted by the countries that are party to that, including some of our own members of the Pacific Island Forum. More than a year after the United States, the United Kingdom, and Australia dropped the tightly held news they were combining submarine forces. Under the multi-decade AUKUS deal, the partnership and the partners will build a combined fleet of elite nuclear-powered submarines using technology, labor, and funding from all three countries, creating a more formidable force in the Indo-Pacific than any of them could achieve alone. Smaller countries around the region are watching in AUKUS plan with concerns that a greater presence in their waters could lead to unintended conflict, said Dame.
with more rotational presence of United States and United Kingdom subs in Australia, there is a greater necessity for China to survey these units and thereby increase the likelihood of accidents or incidents at sea, he said. Biden stressed Monday that he wanted the world to understand what the agreement was, talking about nuclear power, not nuclear weapons. According to a White House fact sheet, the US and the UK will give Australian nuclear material in sealed welded power units that will not require refueling. Australia has committed to disposing of nuclear waste in Australia on defence-owned land, but that won't happen until at least the late 2050s. Ele awinatu reported the tau mo America Samoa nei vai ngole fiafiu se vai ngale nei ile swingo tupe nei fu yaso. Tasi le tala America fa liwina mawai le lua tala on sfuluon sene tala Samoa, lua tala lua sfuluvalu tonga paanga, lua tala lua sfulu tala Fiji, malilima sfululima sfulu maleiva Philippine pesos. And here's a look at our currency exchange rates for today. $1 equals to 2.66 sene Samoan tala, 2.28 Tonga Paanga, 2.20 Fiji dollars, and 55 and 19 Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for today. O se vainga o le tau i le pōna nei, ma teri na awaoa e ta ape so le timu, ma lua fitu se fitu, sa vidi mai sauti sae se furu le lua se furu mai le le tu la. A so tofi ma teri na awaoa e ta ape so le timu, be vele var se furu wono, sa vidi mai sae se furu lima mai le le tu la. Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, southeast winds 10 to 20 miles per hour. Looking at Thursday, it's mostly cloudy, scattered showers, highs around 86, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whaiunga nau tala lau KVZK, whaateitere le whaatasi mai tō whaasefua. And that concludes your news from KVZK TV. Thanks for joining us. Goodbye.